μηχανισμός αυτός τον ενεργοποιείται όταν υπάρχουν σήματα κινδύνου. Δηλαδή νιώθεις ή θα παλέψεις ή θα τρέξεις. Αυτός ο μηχανισμός ευθύνεται σε ένα τεράστιο βαθμό για την ύπαρξη της ανθρωπότητας και την ύπαρξη της νοημοσύνης. Είναι ένα σύστημα αποφάσεων πριν καν δημιουργηθεί η ίδια η γλώσσα. Άμα διαγράψεις αυτό το μηχανισμό, απλά θα κάθεσαι ακίνητος μέχρι να πεθάνεις. Στα ζώα μια χαρά λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. Ωστόσο, ο μηχανισμός της γλώσσας επέτρεψε στην ύπαρξη της πληροφοριακής τάξης, την απορρόφηση πληροφοριών για να αυξήσει τη νοημοσύνη, που ως αποτέλεσμα έκανε διεφθαρμένο το μηχανισμό της απελπισίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γιατί έγινε διεφθαρμένος ο μηχανισμός της επιβίωσής μας. Γιατί η νοημοσύνη έχει εξελίξει τα πάντα στον οργανισμό μας, έως και τα συναισθήματά μας. Για αρχές αναφέρουμε ότι η ευτυχία δεν έχει φτιαχτεί ούτε για την φύση και ούτε για τη βιολογία. Είναι ένας μηχανισμός νοητικής επιβίωσης που έχει φτιαχτεί για ανώτερα αντιατροπικά συστήματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι του 21ου αιώνα ενεργοποίησαν έναν τεχνητό μηχανισμό αυτοκαταστροφής. Η απελπισία ως μηχανισμός επιβίωσης συνεργάζεται σε ένα μεγάλο βαθμό με το σύστημα της ανταμοιβής και της τιμωρίας στη φύση. Αυτές τις βιοχημικές συνεργασίες μπορούν να παρατηρηθούν σε ζώα όπως τα σκυλιά, όπως να παίρνουν τιμωρία ή ανταμοιβή. Ωστόσο, η νοημοσύνη είναι κάτι πολύ καινούριο στη φύση και αυτό άλλαξε τα πάντα. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί πάντα είχαν να κάνουν με το πότε θα πεθάνω, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη φύση. Η απελπισία είναι υπεύθυνο σε έναν μεγάλο βαθμό για την δημιουργία της τεχνητής πληροφοριακής τάξης αντικειμενικών κανόνων, που αποκαλούμε σήμερα θρησκεία. Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που έχουν αγνή λογική και δεν έχουν πέσει θύμα της βιοχημικής φασαρίας που αποκαλούμε ορμόνες και συναισθήματα, και είναι ειλικρινείς με τους εαυτούς τους. Δηλαδή, ο αληθινός λόγος που κάνουμε επιστήμη δεν είναι διότι θέλουν να λύσουν τα μυστικά του σύμπαντος ή διότι το σύμπαν είναι όμορφο. Το κάνουμε για τον εαυτό μας και για την επιβίωσή μας. Όλο αυτό είναι ένας τεράστιος κύκλος εξελικτικού προγραμματισμού που μας λέει πώς θα αποφύγουμε το θάνατο. Και έτσι καταλήγουμε στο σύστημα της απελπισίας. Πολύ λίγους επιστήμονες στις μέρες μας έχω συναντήσει που να μην λένε ψέματα στους εαυτούς τους. Αλλά ακόμη και αν δεν λένε ψέματα στους εαυτούς τους για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς λένε ψέματα για πολλά άλλα θέματα στην επιστήμη ως μηχανισμός άμυνας για την αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου. Για να είμαι ειλικρινής, είναι καλύτερα να αντιμετωπίζουμε έτσι τον θάνατο παρά να τον αποδεχόμαστε. Όσοι αποδέχονται τον θάνατο ως κύκλο της ζωής, είναι διεφθαρμένα αντιεντροπικά συστήματα που έχουν ενεργοποιήσει ένα τεχνητό σύστημα αυτοκαταστροφής που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη φύση. Τα άσχημα να είναι ότι αν είσαι 100% ειλικρινής με τον εαυτό σου και έχεις σχεδόν μια τέλεια αγνή λογική που αντιστέκεται σε οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ πιθανόν με συνειδητή πράξη να διαλέξεις το δρόμο της αυτοκαταστροφής, ειδικά αν έχεις έλλειψη σημαντικών πληροφοριών. Ευτυχώς στον 21ο αιώνα έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών που μπορείς να ενώσεις από το παρελθόν έως τώρα και να δεις μια πιο καθαρή εικόνα όσο αφορά την επιβίωση. Για παράδειγμα, αν οι πράκτορες της τάξης είχαν γεννηθεί πριν το 1943, που εκδόθηκε το βιβλίο «Το τι είναι ζωή», είναι πολύ πιθανό να είχαμε καταλήξει σε έναν δρόμο αυτοκαταστροφής πολύ εύκολα. Η αγνή λογική είναι επικίνδυνη όταν υπάρχει με μεγάλη έλλειψη σημαντικών πληροφοριών. Τουλάχιστον τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμα και εικασίες που να μας δίνουν έστω και παραμικρή ελπίδα από σοβαρά επίπεδα απελπισίας. Όπως είπαμε, υπάρχουν επιστήμονες που δεν λένε ψέματα στον εαυτό τους για το ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε επιστήμη, αλλά σε άλλα θέματα λένε ψέματα για να μπορέσουν να μειώσουν τα υπερβολικά επίπεδα απελπισίας. Στην Ελλάδα θα συναντήσετε κάποιον που λέγεται Μάνος Δανέζης. Παραδέχεται ακριβώς ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε επιστήμη, που δυστυχώς δεν έχει καταλάβει ότι κανένας επιστήμονας στις μέρες μας δεν κάνει επιστήμη γι' αυτό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι όμορφο και είμαστε γνώμων γι' αυτό, όπως ο Χόκινγκ. Για ποιο πράγμα να είμαι γνώμων, που η κατάσταση του σύμπαντος είναι χάος και όλα θα γίνουν μηδέν? Προφανώς κάποιοι επιστήμονες δεν είναι τόσο έξυπνοι όσο νομίζει ο μέσος άνθρωπος. Απλά είναι superstar στην ουσία παρά διάνοιες. Ο Χόκινγκ ήταν διάνοια σε συγκεκριμένο τομέα στην επιστήμη. Δηλαδή δεν ήταν διάνοια γενικά στη ζωή, δεν ήταν πολυμαθής διάνοια. The need arises to express why the survival system has become corrupted. If it weren't corrupted, there would be a natural drive at extreme levels to search for hope, especially in modern times, even among atheists and scientists, to find the faintest ray of light of hope within the darkness
even a logical speculation would be enough to give reason to stay alive. For example, for agents of order, a theoretical framework, like an anti-entropic universe, is a concept that even the scientist Ray Kurzweil also clings to, is our only hope, even if sounds ridiculously hard. But that's the main point. Desperation mechanism isn't for that purpose, because we hate death. But fortunately for agents of order, through effort, there is now the ability to present evidence and data with logical framework grounded in the laws of physics that the existence of an anti-entropical universe is possible. By observing modern life, we observed a large portion of first world countries. There is a malfunctioning state for every average individual and even among scientists. The situation with scientists isn't even worth mentioning due to their limited understanding of what it means to live a world without hope, an atheist world replaced by hedonism. They fail to grasp the gravity of the rising tide of nihilism, the absence of belief in a god, or the notion of an afterlife, especially when biological immortality is expected to be achieved in this century soon enough. This lack is devastating. No one seeks out a better hope for atheists, and most can't even begin to fathom the concept. It becomes clear that the purpose of this mission is to address and repair the mess left behind by previous generations of scientists, to spare future generations from the same corruption as anti-entropical systems. The objective is to construct a new system that replaces the old religious concepts of the afterlife, like heaven and hell, with tangible, real entities. These entities would fill the void left behind by the previous generations of scientists who failed to recognize the consequences of living in a world governed by artificial false rules and artificial mindsets. Those artificial mindsets are largely based primarily on emotions and advanced hedonism and nihilism, which they suggest that everything is permissible, and that people are free to do as they please, since we're just animals, and there is nothing superior in this reality. But this undermines the natural laws of life. Such fabricated rules only waste time and corrupt our survival chances. Emotions should be grounded on anti-entropical laws and logic, and not left merely to randomness as long as you don't apply pain. For example, we're not supposed to mention this detail, because it needs vital education about it and serious justification with proven data of why is the correct way of living this lifestyle. But for the agents of order, emotions are perceived as biometric data, something that must be stored in the mind until it gets removed naturally at least. The objective of saving biometric data is to understand the feelings of the ancestors and understand how complex biology works and why. Research currently pursues designing a model where it allows to feel hedonism without violating anti-entropical laws is called logical hedonism. There is no reason to endlessly repeat biometric data, because doing so it would be a waste of time and less efficient intelligent organism. Repetitions of emotions without logic makes you no different than mere animals, which unfortunately many fall into this erroneous biological trap, especially in clubs with drinks. The fact that few understand the nature of humanity, or what we truly are, while they ignore death in pursuit of hedonism, is the very thing that will bring about the end of civilization. Not because general public have fun, but because scientists were not enough responsible to give a clear answer about a purposeless world and what leadership systems should exist to decide of how to live when there are no kings anymore that are chosen supposedly from God himself. It becomes an obligation, a universal duty, to apply the laws of life from the anti-entropic laws. This is the global meaning of life, which we proved through physics. Denying it is like denying that gravity exists and you can fly. Human nature is pure intelligent. The perfect human based on anti-entropical laws, it will be a person that has order in his life in every way possible, which means that person must be at least completely free from animalistic ape reprogramming nature system which many suffer currently. The greatest problem is that the average human and even scientists feel to be at ease with death. They do not seek solutions about godless world or hope.
in a world that is so deeply broken that someone could even say the world is designed for the devil himself. In this reality, when everything are permitted and people have become equal to animals, which means it becomes acceptable, even things like seeing a cat crushed on the road with awful results by a random car, dying like nothing. If in this world you are no superior than this cat and animals and we're just animals, then that means it is acceptable to witness similar events within one's own family, since human life is animalistic too and devoid of difference. We rarely see people crying about cats that die like nothing, or when animals die in jungle, and yet we ignore reality with hedonism, when in this world, it seems acceptable to witness the suffering and torture of loved ones regardless of age in any form, and there is no God to stop it. The scientists have failed to grasp the extent of the damage that the old scientists they have done in the past without having any backup plan for that, and yet they remain proud of it even today. The artificial informative order imposed by religion was once a system designed to prevent humanity from descending into a lower form of existence, that is closer to animals, and that's why even intimacy was not about naked body or having sexual moments together. It was about boding together eternally and live in a higher state of existence as spirits in afterlife, as guardians that obey the plan of God that provided the humanity. It was an honor and respect that you both accept spiritual bond. That's why in weddings they wear white clothes, is because it resembles purity, and we are pure beings, because we're a mirror and image of God, basically superior to animals. This was why concepts like modesty and the belief that there was something greater beyond death were so essential. Nihilism was never a good idea without the existence of anti-entropical laws that help us understand what is human nature. Religion was about transcending death, about asserting that we are not animals, that there is control over destiny, both good and evil. But all of this has been forgotten in the modern age. This is why people stare you in a weird way when ideas are raised about a perfect human being and about universal meaning of life. Because today, though such are ideas considered absurd, everyone claim there is my truth and your truth, and they accept that truth does not exist. Everything is objective and good is only what the general public choose to be. In the eyes of modern first world countries, there is no difference between a human and an ape or animal. They even claim many that you should not resist emotions because we're animals too, embracing basically randomness without any logical objective when human nature is all about pure intelligence and control that brings order. Fortunately for agents of order, the effort of a universal definition of perfection has been found, an understanding of what the perfect human is. We will release what is human nature and show new definitions, but it will be a short video.